Ну, да. Ну, слушай, так постановили. Окей? Закривай, Віть. Це понятно. Ви можете починати. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 18 січня 2024 року, 10 година. І згідно наказу ректора від 6 листопада 2023 року, номер 615, створена спеціалізована вчена рада по розгляду та проведенню разового захисту дисертації Тао Є на тему «Селекційна цінність пшениці залежно від функціональних особливостей фітопатогенів борошнистої рослини» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20, аграрні науки та продовольства за спеціальністю 201 агрономія. Отже, склад спеціалізованої вченої ради. Мельник Андрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри садового парку та лісового господарства Сумського національного аграрного університету. Присутній. Офіційні рецензенти: Бутенко Андрій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агротехнології та ґрунтознавства Сумський національний аграрний університет. Присутній. Павленко Владислав Миколаївич, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри біотехнології та хімії Сумський національний аграрний університет. Присутній. Офіційні опоненти: Маренич Микола Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри селекції, генетики та насінництва Полтавської державної аграрної академії. Присутній. Гуменюк Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені Ремесла Національної академії аграрних наук України. Звук тільки включайте. Присутній. Так, зрозуміло. Отже, всі присутні, ми маємо зареєструватися в реєстраційній карточці. Свою присутність. Зараз ми реєструємося. І ті, хто у нас в онлайн, відповідно, ми підтверджуємо їхню присутність в онлайн. Отже, на підставі реєстраційної картки присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради, затверджені наказом від 6 листопада 2023 року. Кворум є необхідний для засідання, і ми маємо всі офіційні підстави для того, щоб розпочати засідання спеціалізованої вченої ради. Тому засідання вченої ради оголошуємо відкритим. На порядку денному захисту дисертації аспірантки денної форми навчання кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету Тао Є на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань аграрні науки та продовольства за спеціальністю агрономія. Тема дисертаційної роботи – селекційна цінність пшениці залежно від функціональних особливостей фітопатогенів борошнистої рослини. Науковий керівник, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту рослин імені Анатолія Кириловича Міщнова Сумського національного аграрного університету Власенко Володимир Анатолійович. Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті. Згідно протоколу, я повинен перерахувати всі документи, які в нас є, а саме заява щодо проведення атестації здобувачки, копія першої сторінки громадянки Китайської Народної Республіки, копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у відповідному порядку, академічна довідка про виконання на освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, висновок науково-практичну цінність, дисертація підшита, відбитки наукових праць. Тобто всі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. Чи будуть зауваження чи пропозиції щодо порядку денного? Тобто була одна пропозиція розпочати процедуру захисту дисертації. Так,
Тому треба це все затвердити. Хто за те, щоб затвердити даний порядок денний? Хто за? Так. Всі 5 за. Проти? Немає. Утримався? Немає. Це приймається одноголосно. Шановні колеги, дозвольте зачитати бібліографічні дані аспірантки. Тао Є, 1984 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, освіта вища, у 2015 році закінчила Фінансовий інститут науки і технологій Китайської Народної Республіки, здобула ступінь магістра. У 2018 році зарахована до аспірантури Сумського НАУ за спеціальністю 201 агрономія. Наказ ректора 2684 від 10 вересня 2018 року. Тема вже була озвучена і вона в останній редакції затверджена на вченій раді Сумського НАУ, протокол номер 6 від 21 грудня 2020 року. У вересні 2022 року здобувачка завершила виконання наукової освітньої програми і 29.09.2022 року на кафедрі захисту рослин відбулася публічна презентація з апробації дисертації, де роботу було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Основні результати і положення досліджень відображені в 12 наукових працях, із них статей у фахових виданнях України 3, що входять до міжнародних наукометричних баз цитування Scopus Web of Science 4, у періодичних наукових працях інших держав, які входять до Європейського Союзу, 1, тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях 4. Отже, наукові публікації відповідають вимогам пункту 8.9 порядку присудження ступеня доктора філософії закладів вищої освіти про присудження ступеня доктора філософії постанови Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року номер 44. А сама дисертація відповідає вимогам наказу МОН номер 40 від 12 січня 2017 року. Таким чином, чи є питання кого стосовно поданих документів здобувачем? Всі документи згідно чинного законодавства представлені, всі тут є. Так, в опонентів, шановних, питань немає. Дякую. Так, чи є питання, які до здобувача? Можливо, якісь уточнення щодо даних, які я навів? Немає. Немає. Отже, слово надається здобувачці для викладання основних положень дистанційної роботи 20 до 20 хвилин. І за погодженням захисту відбуватиметься англійською мовою. Тао Є. Please start, make your presentation of the main result of your research. So you can start. And please remember you have 20 minutes for present the main results. So you can start. Okay. Good morning, dear professors. It is a great honor to begin my defense. With your help, the topic of my dissertation is plant breeding value of wheat is depending on the functional features of powdery mildew photopathogens. My report is divided into 4 parts, including the introduction, methods, results, and conclusion. The first part is the introduction. Wheat powdery mildew disease is a worldwide disease, as one of the serious fungal disease has been increasingly rampant in recent years. When the yield of powdery mildew resistance reached a certain height, the quality of wheat became an increasingly concerned problem. Therefore, how to control powdery mildew of wheat economically and effectively has become an urgent problem to be solved in wheat production. The aim of the research was to increase the efficiency of winter wheat by creating a source materials with a controlled level of resistance to powdery mildew
in the crop. The goal was to solve the following tasks. First, to study the gene pool of domestic varieties of winter wheat on the basis of resistance to powdery mildew. Second, to estimate the relationship of the sign of the resistance to powdery mildew with a set of economically valuable traits. Third, to determine the role of the individual genes in the control of processes and mechanisms of the resistance of powdery mildew in winter wheat. The research was carried out in accordance with the thematic plans of the research work of the National Nature Science Foundation of China in the framework of the topic function of TAMLOB1 interacting protein TAMANKS of powdery mildew gene in wheat. Next is the second part, conditions and methods of research. There are two experiments in my research. Experiment 1, analysis of powdery mildew resistance as new wheat lines. The experiment was performed in the wheat experimental demonstration station of Henan Institute of Science and Technology. In this study, the powdery mildew resistance were identified in 86 new wheat lines recruited to participating retinal trials in order to provide a basis for further research of these wheat lines. This picture shows identification method of powdery mildew resistance in adult wheat. This table shows wheat test length and competition in Henan province from 2020 to 2021. Experiment 2, the discovery and functional analysis of the TAGDSL genes. This experiment was performed in China in Henan Institute of Science and Technology. The Bainong 207 wheat cultivar was used for gene transformation and functional analysis of gene. The strains and vectors used in this experiment, including the following 6. Next is the third part, results. First, the results of the experiment 1 are as follows. 1. Identification of the powdery mildew resistance in adult wheat. As shown in figure, there were no immune or near immune materials in the new wheat lines test. 4 strains were highly resistant, 2 were medium resistance materials, 4 were moderately susceptible materials, 17.8 were highly susceptible materials. The overall resistance were not good. 2. Pedigree and disease resistance of powdery mildew resistant strains. A total of 86 new wheat lines were selected to identify powdery mildew resistance at the adult stage. The new wheat lines with moderate susceptibility and above were screened out through the identification results, and the pedigree of the resistance genes were analyzed. 3. Source analysis of powdery mildew resistance genes in wheat through the identification results. We screened the moderately susceptible and above new wheat lines, analyzed their pedigree, and analyzed the possible powdery mildew resistance genes content in them. 4. Comprehensive assessment result.
combined with the results of the powdery mildew resistance, a total of 9 new strains with higher resistance to powdery mildew was screened. These materials could be used as excellent resistance to powdery mildew. Second, the results of experiment 2 are as follows. 1. Screening of that genes with TAPM46 using yeast-2 hybrid. Some possible interaction clones screened out of the TAPM46 as bait. And we got 4 interact fragment from the yeast-2 hybrid. 2. Cloning and sequencing analysis of TAGDSL gene. The total length of the TAGDSL genes is 1,269 BP, encoding 423 amino acids, and there may be a variable share after transcription. 3. Bioinformatics analysis of the TAGDSL. Phylogenetic analysis showed that wheat TAGDSL is closely related to drum wheat TDGDSL and barley HVGDSL. And transmembrane region analysis showed that TAGDSL gene has a transmembrane region and a signal peptide, which is a hydrophilic protein. 4. Yeast double hybrid complementation, validation, and double molecular fluorescence complementation test of TAGDSL genes. The results of yeast double hybrid showed that TAGDSL and TAPM46 could interact in yeast. The results showed that TAGDSL genes and TAPM46 genes interacted in plants, and they also interact in vitro and in vivo. 5. Vigorous technique was used to verify the function of the TAGDSL gene. 6. Phenotype identification of TAGDSL genes silenced plants. The results show that TAGDSL genes were effectively silenced in Binome 207. It was preliminary verified that TAGDSL genes positively regulate powdery mildew resistance in wheat. 7. Expression pattern analysis of TAGDSL genes. The expression of TAGDSL in Binome 207 was significantly up-regulated by powdery mildew. TAGDSL has a tissue-specific expression pattern, and its expression level is highest in leaf and lowest in stem node. 8. Construction of TAGDSL genes, RNA interference vector. 9. Identification, RNAi positive plants of TAGDSL genes. Gas staining and molecular level identification showed that the signal plant was positive. The expression level of the TAGDSL genes in positive plant was significantly lower than that of WT, indicating that TAGDSL genes was effectively silenced.
Observation on leaf-borne infection of the wheat by powdery mildew. Microscope observation result is shown in figure that heavy in RNAi positive strains, the growth speed of blade is much better than not modified. Controlled in Bainon 207. Cloning number increased obviously. Some can produce dense comedian chance and the expression of plant and powdery mildew of wheat leaves heavy growth rate. After TAGDSL silenced, plant susceptibilities was enhanced, indicating that TAGDSL expression could reduce the resistance of wheat to powdery mildew. 11. Detection of disease, resistance of T1 generation, transgenetic plants in RNAi. T1 positive RNAi plants were more susceptible to powdery mildew than normal leaves, which further indicated that TAGDSL played a positive role in the regulation of powdery mildew. 12. The green physical properties. After inoculation with powdery mildew, at the maturation, stone biomass, green specklate member, as well as 1,000 green wheat of the RNAi length were significantly more than WT line. Next is the first part. Conclusion. 1. On the basis of the experimental analysis result, the following 11 conclusions are drawn in this paper, which I have described in detail just now. And the last, proposals for breeding. In the programs for creating initial materials of winter wheat with high resistance to powdery mildew, use the following varieties. 宝金麦 166, 林科 686, 西农 837, 灰麦 858. 2. Some resistance genes against powdery mildew were suggested from icon 58, 荠麦 22, 玉麦 34, 正麦 366, 良心 66, 周麦 16, 周麦 18, 玉麦 47, and 小燕 926A. 3. The TAGDSL genes of wheat can be used to develop new resistance powdery mildew genotypes. These photos record my study and life in snow. I miss my time studying in Ukraine very much. It's unforgettable. Thank you for listening. My dissertation report is over here. You can put forward any comments or questions. Okay, thank you very much, Tao Ye. You're exactly in time. Thanks a lot. So, next part of our meeting, we can discussion. First part of discussion is can be like questions. So, dear colleagues, dear member of our commission, please ask the questions.
So about 1, 2, 3 questions everybody can ask. So please ask. Maybe Mikola Marenic. Do you have any questions? Professor Marenic, please ask. I will already raise my hand. Thank you, Andrei Vasilievich. Tao Є, is there a correlation between the level of productivity and the ability to resistance to powdery mildew by silencing the THGDSL gene? Your gene. And the second question, what is the role this gene in the mechanism of resistance to powdery mildew in wheat? Thanks. Thanks for your questions, Professor. For first questions, there was significant relationship between resistance to powdery mildew and plant productivities indicators. After inoculation with powdery mildew, at the maturation store biomass, green speculate number, as well as 1,000 green weight of the silencing the TAGDSL genes, lines was significantly more than wild-type lines. The second questions. Yes. TAGDSL was determined as negative regulators of resistance to powdery mildew in wheat. TAGDSL genes expression in wheat has been shown to increasing powdery mildew resistance. It was studied TAGDSL involved in tolerance to the powdery mildew in wheat. Powdery mildew-induced TAGDSL silencing in plants is our resistance to powdery mildew mechanism in wheat. That's all. Thank you. Okay, thank you, Tao Є. Professor Marenic, are you satisfied? Yes? Thanks. Okay, thank you very much. So next colleagues, next opponents. Alexander Gumenik, do you have any questions? And please switch on your microphone. Switch on the microphone first. Alexander. Please switch. Can you hear us? Ви не чуєте? Будь ласка, мікрофон вимкніть. Олександр Гуменюк, вимкніть мікрофон. Yes, yes. Okay, and get, Okay. Again, yes. Tao Ye, I have two questions. Tell me, please, what are the prospects for using TAGDSL gene in creatine wheat varieties resistant to powdery mildew? And the second question, how many of the wheat varieties in the original collection show a good resistance? Can you name his source? Please. Thank you. Thank you for your questions, professors. For first question, it was found that TAGDSL is a key gene involved in regulation of the resistance to powdery mildew in winter wheat, and its silencing to form transgenic wheat can increase resistance to powdery mildew. TAGDSL silencing genes from winter wheat was determined that it is useful since it can help to modify the genotype materials with the high resistance powdery mildew in wheat grains. For second questions, only 11.7% of the 86 new wheat lines identified showed good resistance, among which 4 varieties showed high resistance. 2 varieties showed moderate resistance, and 4 varieties showed moderate resistance. Yes,
I can. There I come. 58. 气脉 22. 郁脉 34. 正脉 366. 良心 66. 周脉 16. 周脉 18. 郁脉 47. And 小燕 9268 respectively. That's all. Thank you. Okay, Okay, thank you very much. Okay, thank you answer. very much. Okay. You're welcome. Next member of our commission, Владислав Коваленко, Андрій Бутенко. Андрій Бутенко, please. Okay, question. Yes. Thank you. Tao Є. Tell me please what are the prospects for using samples with high ability to resistance to polymil? It's first question, yes. The first question. Yes, please give the answer and after will be next one. Okay, thank you for your questions. In general, the characteristics of the foam groups made it possible to consider the possibilities of cross-breeding based solely on the indicators of resistance to powdery mildew, with the prospect of the opting hybrids with high indicators of plant productivity. That's all. Thank you. Okay, thank you. And one more question. Yes, please. Yes, the next question. What wheat variety was used for experiments in China? What is the originator of this variety? Thank you for your question. The Bainong 207 wheat varieties were used for experiment in China. Bainong 207 is a wheat variety with high yield, low cadmium resistance that was crossbred from Zhoumai 16 as the female parent and Bainong 64 as the male parent under the supervision of Henan Institute of Science and Technology's Xinqi O professor. That's all. Thank you. Okay, thank you very much. No question. Okay, no question. Vladislav Kovalenko, please. Thank you. Some questions. Tao Є, tell me please, how many varieties were identified for resistance to powder mildew, and how many highly resistant varieties did you get? It's the first question. Yes, please give answer for first questions. Okay, thank you for your questions. The experimental materials was 86 new wheat samples. We have got 4 high resistance varieties. They are Baojingmai 166, Linke 686, Xinong 837, Huimai 858, respectively. That's all. Thank you. Okay, thanks a lot. Thank you. Next one. And the second question, what is the practical significance and use of your results? Please. Okay, thank you for your question. Based on the results of the research, our working collection of winter wheat samples with resisting to powdery mildew were transferred to the Laboratory of Selection and Seed Production of Henan Green Crop Genome Editing Engineering Technology Research Center of China. Materials of study are included in educational programs on discipline of educational level of Bachelor of Agronomy at Henan Institute of Science and Technology. We identified a gene, TAGDSL, that play an important role in the resistance to powdery mildew. This gene is induced by powdery mildew and plays an important role in wheat resistance to powdery mildew. The gene has been patented in China. That's all. Thank you. Thank you. No more questions. Okay, thank you very much. Thanks, Tao Є. And I also have 2 questions. First of
them. It's how you identify that probably mildew in the wheat in the adult stage. So how you identify? Thank you Yes. for your Thank you for your question. The wheat powdery mildew was identified by artificial inoculation in the adult stage of the field, and the disease was recorded in the hiding stage and the milk rape stage of wheat. The grade of the disease was 0 to 9, in which grade 0 was immunity. Grade 1 to 2 was high resistance. Grade 3 to 4 were medium resistance. Grade 5 to 6 was medium susceptible. Grade 7 to 8 was high susceptible. And grade 9 was extremely susceptible. And that's all. Thank you. Okay, thank you very much. Yes, I saw this picture in your presentation. Okay, and next questions, one more questions. What is the actuality or what is the novelty in your result? So what news in your result? Thanks for your questions. The scientific novelty lies in solving an important scientific problem of creating and evaluating the source materials of winter wheat with a resistance to powdery mildew. That's all. Thank you. Thank you very much. So if somebody wants to ask more questions? No questions. No. No? Okay. So now I will read about result, significant and other thesis from our university. Тобто ми зараз читаємо висновок про наукову та практичну цінність результатів дисертаційної роботи аспірантки Тао Є на тему селекційна цінність пшениці залежно від функціональних особливостей фітопатогенів борошнистої роси. Так, обґрунтування теми. Розкрито широку актуальність. Дійсно, що це перша культура в світі, яка має виробляти 800 мільйонів тонн продовольчого зерна, і використовується в всіх галузях народного господарства. Чітко наведено зв'язок з науковими програмами. Приємно констатувати, що є ця програма в рамках китайських тематик, а також Сумського національного аграрного університету під номером реєстрації 0120 і там повністю цей шлейф вихідних даних. Наведена мета, наведена чітко наукова новизна одержаних результатів в даному висновку, вказано практичне значення результатів, як може використовуватись результати в Україні, в Китаї безпосередньо, підтверджений ступінь достовірності, наведено, що робота пройшла на плагіат і, відповідно, рівень подібності не перевищує допустимі межі, що є надзвичайно важливим і необхідним при захисті подібних робіт. Наведено всі публікації, про які я сьогодні вже наголошував, а їх 12, із них 3 в фахових виданнях України, 4 опубліковані в виданнях Scopus Web of Science і 1 за кордоном в країні ЄС, а також 4 тези. Таким чином, достатньо наукових публікацій для проведення публічного захисту. Наведено конкретний особистий внесок дисертанта, він становить 60-80%, інші відсотки зрозуміло, що були керівника і тих колег, які в місті працювали над даною тематикою. Мова дисертації, як я вже переглянув, тут вона англійська, технічно правильно вичитана і відповідає загально прийнятим вимогам. І за змістом, відповідно, спеціальності 201 агрономія. Наведена характеристика здобувача, те, що я вам сьогодні вже наводив, закінчив Фінансовий університет, потім навчання в магістратурі, потім навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету, починаючи з 2018 року. І таким чином є всі підстави зробити висновок, що виконані дослідження і опубліковані роботи характеризують Тао Є як сформованого фахівця з агрономії і дослідника, яка володіє методологією наукового дослідження,
має необхідні наукові знання, широкий кругозір та володіє англійською та китайськими мовами. Враховуючи актуальність теми досліджень, обґрунтованість та практичне значення отриманих результатів, наукову новизну, високий рівень впровадження в сільське господарство, достатній рівень апробації, що дана робота відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року номер 44, а також постановою номер 40 від 12 січня 2017 року з доповненнями. І дана робота відповідає напрямку досліджень освітньої наукової програми зі спеціальності агрономія. Кафедра захисту рослин клопочить або рекомендує роботу Тао Є на вище наведену тему до публічного захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 20 спеціальності агрономія. Голова доктор професор Троценко, рецензент і кандидат, якраз тут присутній Владислав Коваленко, Андрій Бутенко, секретар Олена Осьмачко. Тобто, як даний документ є, він докладений безпосередньо в саму справу і свідчить про те, що робота відповідає діючому законодавству. Наступний крок. The next step, we must listen the review from opponents and from review. So, according of the procedure, we proceeded to the consideration of the Тао Є dissertation. I invite two reviews to speak. Андрій Бутенко. Official review, please. Да. Dear Chairman and members of the Specialization Council, Science My Review is posted on the official website of the Sumo National Agrarian University and is publicly accessible. Please allow me to mark only the main important positions. Remark for the thesis content. Positively evaluation the work, it is necessary to point out the presence of certain discussion points, progression, what require educational agreements and comments of a technical nature. One, field research methods need to be further detailed in subsection 2.1.2 method of research. It would be described to indicate the technological methods of growing winter wheat in experiments, namely design of experiments, phenological observation, records and evaluation, harvesting according to generally accepted methods. Describe the size of the plots. The predecessor of the distance between rows, placements of repetition. Two. In chapter 2.1.3, the grade of the this was 0.9, in which grade 0 was immunity, grade 1.2 was high resistance. Grade 3 to 4 was medium resistance, grade 5.6. Was medium susceptible, grade 7.8 was high susceptible, and grade 9 was extremely susceptible, figure 2.2. How are the characteristics of each grade of powdery mildew defined? 3. Research methods are formed in a general way.
It is describable to indicate the using scientific research methods and to note exactly which phenomena and parameters there are studied by each of the methods. To justify the choice of methods would ensure the readability of the obtained results and conclusions. 4. In chapter 4, table 4.1, it is noted what the brain physical problems. However, there is no clear explanation of this phenomenon in the text of the conclusion. 5. There are typographical and stylistic errors in the text. This remark do not diminish the scientific value and of the dissertation, and some of them only reflect the diverse scientific position, which also as general conclusion. Council for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge, agricultural science, and in the field of 201 agronomy in terms of relevance, scientific and theoretical level, main results of validity, provisions and results published in the professional publications. Note of the formulation and practical significance meets the requirements of the Order Minister of Education and Science of Ukraine number 4 and resolution of the Cabinet of Minister of Ukraine number 44. This change introduced in accordance with resolution of the Cabinet of Ministers number 341. Тао Є deserves to be the scientific degree of Doctor of Philosophy in the specialty of 201 agronomy. Officer candidate of agricultural science, associate professor of the Department of Agricultural Technology and Natural Resource Management of Sumy National Agrarian University, Андрій Вітенко. Okay, thank you very much, Andriy Butenko. Tao Є, you have time to give answer for these some questions, but not long, just for main. Okay, I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my dissertation and the comments and the suggestions which were made. I agree with the most of the remarks and will take them into account in my future work. However, I'd like to give some explanation for some of them. About my field research methods, my answer is as follows. On page 48 of chapter 2, to test design, we introduced the field research methods. Follow as the experiment was conducted in the wheat experimental demonstration station of Henan Institute of Science and Technology. Each new wheat twins was sown in 2 rows, 1 meter in the length, 1/4 of meter in row spacing, 0.1 meter in plant spacing, and 1 meter in protective rows around the experimental area. 1 row of control cultivar was sown between every 10 materials. The experiment was seeded in early October 2020, and poultry fungus was inoculated in
March of the following years. About the green physical properties, my answer is as follows. The silencing RNAi TAGDSL plants had enhanced powdery mildew resistance. Functional identification of the TAGDSL genes from wheat by the long growth period RC provides that silencing of TAGDSL genes could resist to powdery mildew in wheat plants. After inoculation with powdery mildew, the store biomass, green number of speculate, and 1,000 green wheat of the RNAi lines was significantly more than WT lines at the maturation. Thanks a lot. Thank you very much. Are you satisfied? Satisfied the answers? Yes, that's Okay. Next review, Vladislav Kovalenko. Please read your review. Thank you. Dear Chairman and members of the Specialized Council, since my review is posted on the official website of the Sumy National Agrarian University and is publicly accessible, please allow me to mark only the main important positions. Remarks for the dissertation content. Positively evaluation. Tao Ye dissertation work is important scientific, theoretical, and practical significance, novelty, and relevance of research. It is appropriate to make the following comments and wishes. First, in chapter 3, collection of winter wheat varieties was evaluated for resistance to palm mildew. However, both in chapter 2, exactly conditions, materials, and methods of research, and in chapter 3, it's about collection study and obtaining the source material of winter wheat with high ability of resistance to palm mildew. There is no analysis of variety pedigrees which could significantly increase the efficiency of breeding work. And the second, please check the Latin in the dissertation carefully. Note species and genus in Latin need to be utilized. Third, all acronyms must be defined upon first usage separately in the abstract and in the body of the manuscript. And the last, fourth, the dissertation is replaced of incorrect or inaccurate statements and contains many other words that are not material. And about general conclusion. To sum it up, the dissertation of Tao Ye submitted for defense to the Specialized Academic Council for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20 agriculture science and food, in the specialty of 201 agronomy, in terms of relevant scientific and theoretical level, main results of validity, provisions and results published in professional publications, novelty of the formulation and practical significance meets the requirements of the Order Ministry of Education and Science of Ukraine number 40 and resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine number 44 with changes introduced in accordance with resolution of the Cabinet of Ministers number 341. Tao Ye deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty of 201 agronomy. Thank you for attention. Thank you, Vladislav. Tao Ye, you have the opportunity to answer remarks to review of your review. Okay. I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my work and the comments and the suggestions which were made. I agree with most of the remarks and will take them into account in my future work. However, I would like to give an explanation for some of them. About varieties pedigree, my answer is as follows. Information related to varieties pedigree is of closed type, and in the experiment, we focused on the resistance to powdery mildew. The pedigree of the breed itself was not taken into account, so I think your suggestion is very helpful for 14 breeding work.
about growth and development indicators of the transgenic wheat. My answer is as follows. I think your suggestion will help improve the quality of my research. I have added the growth and the development indicators of transgenic when according to your suggestion. For example, plant height, plant weight, green number, green weight. That's all. Thank you. Thanks, Tao Є. Vladislav, thank you. Okay, thank you very much. So next we can ask the opponents, official opponents, Микола Маренич. Professor Marenic, can you read your review? Thank you, Andrei Vasilievich. Well, a review of the official opponent for PhD thesis of Tao Ye, plant breeding value of wheat is dependent on the functional features of powdery, mildew, phytopathogens, relevance of the topics and the obtained results. Common wheat is one of the most important food crops in the world. Wheat provides about a fifth of our food calories and protein. China's annual wheat output accounts for about 17% of the global total, making it the world's largest wheat producer. China's wheat planting area is widely distributed through the country. In recent years, planting area has stabilized at about 24 million hectares, ranking first in the world. Wheat powder mildew caused by Plumeria graminis of triticum is one of the increasingly serious fungal disease in wheat production in China and other countries. Powdery mildew is a kind of living parasitic fungi which has the characteristics of short life cycle, easy long distance transmission of spores, and strong sexual recombination ability. After powdery mildew infection, the wheat plants is easy to lay down. The leaf is dry. This rate is fast seriously affects the normal growth and development of wheat. It should be noted that a great deal of scientific thought has been devoted to regulating resistance to powdery mildew through agritechnical approaches, but there is a lack of information on alternative approaches to this problem. Therefore, the research topic chosen is undoubtedly important, relevant, and quite ambitious, as creating varieties capable of resistance to powdery mildew is a very difficult task that also needs to be studied at the molecular genetics level. The most significant scientific results obtained by the postgraduate personnel. In the dissertation, the theoretical aspects of the select research topic were deeply relevant. A collection of winter wheat varieties from various regional institutes was studied. They also identified the adult disease resistance of powdery mildew of 86 new wheat line. The experiment was conducted at the wheat test base in Henan province in 2020-2022 years. The test materials were from 45 relevant breeding units in China. There are 26 new wheat line. The test carried out powdery mildew resistance identification and analyzing the source of disease resistance genes. Using pedigree analysis and parental resistance to disease to derive disease-resistant genes for varieties that are resistant to disease. The mechanisms of powdery mildew resistance in winter wheat plants were investigated at all molecular and genetic level. The scientific novelty of the obtained results
consists in the scientific novelty lies is solving an important scientific problem of creating and evaluating the source material of winter wheat with a resistance to powdery mildew. For the first time, discovering new resistant genes and analyzing their molecular mechanisms in the key to control powdery mildew. The purpose of this study was to clone the TAG-DSL gene from wheat, explore its role in powdery mildew resistance by using modern molecular biological methods and analyze its function, so as to provide theoretical basis for the creation of wheat powdery mildew resistance varieties. It was improved. The theme of evaluation of selection material of winter wheat on the indicator of resistance to powdery mildew. The issue of improving the quality of the crop by controlling certain breeding traits has been further developed. The practical significance of the obtained result. Based on the result of the research, a working collection of winter wheat samples with resistant to powdery mildew was transferred to the Laboratory of Selection and Seed Production of Henan Grain Crop Genome Dietitian Engineering Technology Research Center of China. Materials of study are included in educational programs of disciplines of educational level of Bachelor for Agronomy at Henan Institute of Science and Technology. They identified a gene, THD-DSL, that plays an important role in the resistance to powdery mildew. This gene is induced by powdery mildew and plays an important role in wheat resistance to powdery mildew. The rationale and the reliability of obtained scientific results. The obtained results have a high scientific level. The author used a wide toolkit of scientific knowledge and research, which combined generally accepted method, the latest approaches to solving a scientific problem, has proper statistical processing of results and their objective interpretation. Statistically reliable differences between the research variants were established. The application of mathematical analysis methods made it possible to establish regularities of the effect of one gene on the formation of wheat resistance to powdery mildew. Methods of selection and molecular biology were successfully combined to solve the specific task. The experimental part of the dissertation is informatively illustrated and has a detailed visualization. The experimental data, computational results and conclusions appear logical, concrete, and convincing, and have the potential for further implementation in scientific programs with other crops. Then is a review of the dissertation chapter. We are very sorry, but you remember about our some problems. So we have must be. Please allow me to read. Yes, please. Just a main conclusion on main remarks or some mistakes. Discussion clauses and remarks to the dissertation. Positively evaluating the dissertation for work of Tao Ye. At the same time, it is worth to focus on the following remarks and wishes. The first, please check the English writing of your dissertation for problems. There are some grammatical errors in the text. I do.
The literature review is built on the basis of modern literature sources. However, there are extremely few publications by Ukrainian scientists in this list. However, there are sufficient numbers these articles on the information resource. In chapter 2, the experiment was seeded in early October 2020, and white powder was inoculated in mid-March on the following year. The strain was a mixed strain of powdery fungus. Please give details on the inoculation time, inoculation method, and how many plants are inoculated with powdery mildew. The first, it is recommended to add physiological indicators to chapter 3 to demonstrate the effect of each variety on powdery mildew resistance, such as yield, plant height, number of spikes, etc. Next, in chapter 4, it is described the TAGDSL gene was obtained by YES2 hybridization. Therefore, please add this section to conclusions to chapter 4. It would be advisable to make the recommendation for practical breeding more detailed, since they reflect the prospect of using the results obtained by the researcher in the further work of Arthur, Halsey, and other scientists. And Vasily, general conclusion, can I read? Just general, the last maybe 2 sentences. The dissertation work of Tao Ye, plant breeding value of wheat is dependent on the functional features of powdery mildew phytopathogens, submitted for dependence to the specialized academic council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20 agriculture, science and food in the specialty agronomy in terms of its relevant scientific and theoretical level. Main results of validity, main provisions and results published in professional publications, and novelty of the setting and practical significance meet the requirements of the Order of Ministry of Education and Science of Ukraine. Based on the mentioned above, I believe that author of the dissertation, Tao Ye, deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in the specialty agronomy of the field of knowledge, agrarian science and food. Official opponent, Thank you very much, Mykola Mykolaievich, for very, very detailed review. Okay, Tao Ye, you have opportunity to give answer for these some questions. But please not the same time. This is a small soldier. Okay, I'm very Okay, Tao Ye. okay. I'm very grateful to my opponent for the deep and detailed analysis of my dissertation and the comments which were made. I agree with most of the comments and will take them into account in future work. However, allow me to respond some of them. About details on the inoculation, my answer is as follows. After the spring of 2020, the climate conditions were suitable for the infection and propagation and prevalence of powdery mildew. 10 plants were each wheat varieties were selections for powdery mildew identification. Wheat powdery mildew
was identified by artificial inoculation in the adult stage of the field, and the disease was recorded in the hiding stage and the milk ripe stage of the wheat. The grade of the disease was 10 to 9, in which grade 0 to 9, in which grade 0 was immunity. Grade 1 to 2 was high resistance. Grade 3 to 4 was medium resistance. Grade 5 to 6 was medium susceptible. Grade 7 to 8 was high susceptible, and grade 9 was extremely susceptible. About the suggestion for practical breeding, my answer is as follows. The first, we found that icon 58, 静脉 22, 玉脉 34, 正脉 366, 良心 66, 周脉 16, 周脉 1 second, 周脉 18, 玉脉 47, and 小燕 9266A had high resistance to powdery mildew. In second, TAGDSL genes from the wheat can be used in developing new modified genotype materials with high resistance to powdery mildew in crop seeds. That's all. Thank you very much. Thank you very much, Тао Є. Микола Миколаївич, are you satisfied with this answer? Yes, I am satisfied. Thanks. Okay, thank you very much. Okay, I invite an official opponent to speak, Alexander Gumenyuk. Please, and please switch on your microphone and start. Thank you. Review of the official opponent of PhD, Tao Ye plant breeding value of wheat is dependent on the functional feature of powdery mildew phytopathogens, sublimate for a doctor philosophy degree, field of study 20, agriculture science and food, especially 200 agronomy. Wheat powdery mildew caused by Blumea graminis septoatriticea is one of the increasingly serious fungal disease in wheat production in China and other countries. The development of wheat varieties with the ability to resist to powdery mildew can effectively increase resistance to powdery mildew, fundamentally solving the problem of weeds resisted by plants. And the dissertation corresponds totally to the field of knowledge. 20 grand science and food, especially 2101 agronomy. Remarks and witness to the dissertation content. Evaluations the dissertation positively and foreign question and shortcoming should be noticed. First, in chapter 1, there is no analysis of the actual state in indication of resistance of powdery mildew in the winter wheat in Ukraine and the China. Second, in chapter 2, subsection 211, test material, the H6 winter wheat samples were used the identity powdery mildew. We need to special the varieties characteristic and each sample and how many plants were inoculated with powdery mildew per sample. How is powdery mildew inoculated? 3. In chapter 4, subsection 442, construction of TAGDSL gene, RND inferences RNI, vector in the genetic transformation in wheat have the title. The TAGDSL positive regular physiological response to powdery mildew. Also, summary grain physical protection can be seen in the constructed in chapter 4. It is not analyzed in the conclusion and annotation. 4. Pathological 2.2 experiment 2. The discovery is functional analysis of the TASFT2 gene and chapter 2. 2.2 experimental 2. The discovery and functional analysis is a test
SFT to Gen. Please expand the following Y TASFT to L Gen and not TAGDSL Gen. 5. Solution false pains silence and the Gen in the risk with mismatch indication table TARBL plays an important role in wheat defenders against powdery mildew. Providing in received in mechanics of with the resistance of powdery mildew. How did you get TARBL? 6. In chapter 4, TAGDSL is obtained by yeast hybridization, but it is not maintained in the constitution. What about, I say, the dissertation? The dissertation of Tao Ye, plant breeding value of wheat independent of the fundamental structure of mildew, of powdery mildew pathogens, sublimate for the transfer to the Special Academic Council for obtains the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge, agrarian science and food, and the special agronomy. And applicant Tao Ye, the server could be awaited the scientific degree of Doctor of Philosophy in the special agronomy of the field and knowledge and agriculture science and food. Official opponent, candidate of agriculture science, hand of the winter wheat breeding laboratory in the Remeslo Mironovka Institute of Wheat, National Academy Agrarian Science of Ukraine, Alexander Gumenyuk. Thank you, it's okay. Thank you very much. It's very good in time. Tao Ye, you have possibility to give answer for this some questions for this review. Okay. Official. Okay. I'm very grateful to my opponent for the deep and detailed analysis of my thesis and comments which were made. I agree with most of the comments and will take them into account in future work. However, allow me to answer some of them. About analysis of wheat physical characteristic, my answer is as follows. Thank you for your suggestion. We have corrected it. We have added the plant head, plant weight, green number, and green weight indicators analysis of the transgenic wheat based on your suggestion. About the process of get TAGDSL, my answer is as follows. In the early stage of the research, the East-2 hybrid cDNA library was constructed using the comment with excellent variety by known 6.4, which has been widely promoted in the production and completed genome sequencing based on the East-2 hybrid. PM46 was used as beta protein to screen East-2 hybrid system cDNA library, and the function of the often interacting proteins genes, which may be related to the resistance of the disease, were preliminary verified. As a result, TAGDSL, a gene which plays a positive regulatory role in wheat powdery mildew resistance, was cloned a characteristic. About the methods of obtaining TAGDSL is not mentioned in the conclusion. My answer is as follows. Thank you for your suggestions. Please forgive us for our oversight. I have added the conclusion how to obtain results for the TAGDSL genes by East-2 hybridization.
And thank you very much. That's all. Thank you, Тао Є. Олександр Володимирович, are you satisfied with the answer? Yes, yes, of course. Yes. Okay, it's okay. Thanks a lot. So, dear colleagues, according to the rules of the World Hour Academic Council, we start to discussion second part. So, I won't tell you, everybody must take part in this discussion. So if somebody want tell some word about Тао Є, we can use English, Ukrainian languages, so as you want. Okay, Андрій Бутенко, you can take part in discussion. Дякую, Андрій Васильович. Дійсно, сьогоднішня тема, сьогоднішня тематика, відповідно, належить культурі, яка вже було сказано і підтверджено тим, що вона є першою і основною в світі, як продовольчою, як тією культурою, яка забезпечує безпеку харчування світову, не тільки Китаю, України, Європи, але й світі. Дійсно, це підтверджено і підтверджено дослідженнями нашої сьогоднішньої здобувачки, яка вона проводила. Дуже приємно, що це навчання в аспірантурі, проведення досліджень безпосередньо в нашому університеті, на нашому факультеті виконувалось паралельно із іншими дослідженнями, лабораторними, практичними, польовими в Китайській Народній Республіці. Відповідно, тема досить актуальна, здобувачка досить чітко її доповідала, і особливо приємно, так, дійсно, помилки є, вони будуть, бо це наукова робота, бо це, як кажуть, немає досконалості меж, але дуже приємно, що сьогоднішня здобувачка наукового ступеня доктора філософії досить чітко, лаконічно, змістовно відповідала на ті зауваження, питання, які були задані в ході нашого засідання і опонентами, рецензентами, і головою. Відповідно, тому я підтримую, можливо, інші, відповідно, і особисто сьогоднішню здобувачку і буду голосувати і підтримувати за надання, присудження, вірніше, наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 агрономія. Дякую. Okay, thank you very much. Владислав Коваленко, you also? Дякую. Да. Дуже цікава тема дисертації, бо видно, що результати представлені в презентації багато містять інформації щодо лабораторного аналізу, підтвердження результатів польових досліджень. Дійсно, це, я вважаю, що буде цінно і корисно використано в подальшому селекційному процесі створення нових ліній пшениці з даного напрямку стійкості до шкодочинних організмів. Тому я абсолютно погоджуюсь, підтримую колег, і Тао Є дійсно представила свого керівника як досить на високому рівні, як в самі результатах досліджень, так і в висновках і рекомендаціях, які представлені в презентації. Тому я також підтримую колег і буду голосувати за присудження доктора філософії для Тао Є зі спеціальності 201 агрономія. Дякую. Okay, thank you very much for your discussion. Микола Маренич, Микола Миколайович. Дякую, Андрій Васильович. Quite convincing visualization. Perhaps it wasn't necessary to show slides with photos of the staff and the also is it for gratitude to colleagues and the scientific advisor. Але і от що мені, тепер вже перейду на українську мову, що мені імпонує в роботах аспірантів, якими керують мої колеги із Сумського національного аграрного університету, що там всі ці роботи виконані на досить високому, такому методичному і інструментально оснащеному рівні. Це викликає навіть певне захоплення і буду відвертим певну заздрість.
Можливо, от що стосується роботи над самою дисертацією, то я б хотів би побачити ширше висвітлення результатів польових досліджень, бо спеціальність агрономія. Але треба ж розуміти і те, що зараз у нас оця спеціальність охоплює все. І селекцію, і насінництво рослин, і захист рослин, і саму технологію вирощування, імунітет і таке інше, і таке інше. Тобто це, безперечно, така комплексна робота, і один з її сегментів виконаний дуже і дуже детально, що, безперечно, буде цінним для подальшого використання у наукових дослідженнях і китайських колег, і наших вчених. Що стосується, будемо казати, ще одного такого побажання, хотілося б, щоб вони звертали уваги більше на праці наших науковців, адже у нас, безперечно, є здобутки і є сучасні досягнення, і той факт, що сьогодні, я сподіваюся, буде успішно затверджена робота, якою керував Володимир Анатолійович Власенко, безперечно, свідченням є високої кваліфікації нашого наукового складу. Повертаючись до самого змісту роботи, скажу, що вона заслуговує на високу оцінку, позитивну оцінку, і сам теж буду голосувати за присудження нашій китайській юній колезі наукового ступеня доктора філософії із агрономії. Дякую. Дякую. Thank you very much. Олександр Гуменюк, do you have any idea, this discussion? Дякую. Я в першу чергу приєднаюся до колег, які щойно виступали. Безумовно, робота надзвичайно, скажімо так, потужного масштабу. Викладено всі ті положення, які сьогодні необхідно викладати в сучасних дисертаційних роботах, зокрема в даній роботі, що ми заслухали, по якій ми задавали запитання, по якій ми починаємо дискутувати. Дуже чітко, зрозуміло викладені усі лабораторні дослідження, і в них прослідковується, знаєте, та ниточка наукової роботи, що планували, для чого це планували, як отримували результати і як ці результати втілені в селекційну роботу і як їх можна на майбутнє використовувати в галузі науковій саме з селекції даної пшениці. Безумовно, що дана хвороба сьогодні актуальна, вона досить така, скажімо, проблематична по всій Україні. І це наголошувала дисертантка, зокрема, і в Китаї, і в Україні. Володимир Анатолійович – це великий спеціаліст, якого ми знаємо ще з Миронівського інституту пшениці. Його праці широко теж розкривають дане питання. І, напевне, оті його знання проблем України, співпраця з Китаєм, проблем Китаю, ну, скажімо так, були основою для того, щоб розпочати цю важливу роботу. Важливу роботу саме створення селекційного матеріалу, який буде поширюватись в Україні і буде поширюватись в умовах Китаю. Сама дисертантка досить так аргументовано і дуже правильно на такій, знаєте, науково-селекційно-генетичній основі відобразила всі ті результати, які сьогодні нам чітко, зрозуміло і використовуються. Скажу відверто, що сьогодні ми, миронівські науковці, теж задоволені надзвичайно такою роботою, і деякі аспекти введення саме такого напрямку селекційної роботи ми частково задіємо і в себе. В першу чергу з селекційної роботи. Може не зовсім з генетичної, тому що в даній роботі генетична сторона викладена на надзвичайно високому рівні, підтверджена усіма результатами, статистичними, математичними, апробаційними роботами. Я, безумовно, перше скажу на українській мові, що буду
підтримувати дану дисертантку щодо присвоєння її наукового ступеня доктора з філософії з галузі спеціальності знань 2001 агрономії. А от для Тао Є скажу, I think Тао Є deserve to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in Special 201 agronomy. Ви велика молодець. І сьогодні така співпраця, яку ви разом спільно з Володимиром Анатолійовичем заснували на базі Сумського національного аграрного університету, є великими досягненням для України. Я буду голосувати за, цілком і повністю. Дякую. Дякую, thank you very much. Thank you very much. Я також маю деяку прийняти участь в обговоренні. Дійсно, приєднуюсь до колег. Надзвичайно ґрунтовно, які оцінили роботу. Професор Мельнич дійсно підмітив, що польові дослідження значно покращили роботу. І в той же час він також відзначив високий рівень інструментальної бази, яка використовується в всіх китайських роботах. І це є якраз тим надбанням даної нашої співпраці з Китайською Народною Республікою. Я особисто, коли був якраз на стажуванні в Китаї, то бачив, як вони працюють, і ця інструментальна база інколи дозволяє якраз створювати штучні умови і на такому глибокому рівні, як в даній роботі щодо генетично-селекційного підходу. І саме головне, як сказав інший опонент, що чітко прослідковується та зелена така ниточка від поставлених завдань до підбору тих 4 ліній, які Владислав Миколаївич сказав, що необхідні для подальшого селекційного процесу. Тобто було завдання і є їх чітке вирішення з використанням сучасної приладної бази. Це надзвичайно позитивно і дійсно відповідає рівні доктора філософії 201 агрономія. Ну і зрозуміло, що кожна робота має якісь побажання до оформлення, щось там табличка переїхала, можливо, це якийсь пробний варіант. Побажання до того, щоб після кожного розділу були статті, на які опирається здобувачка. Це теж такі побажання, які мають місце в сучасних вимогах. Я думаю, оця якраз, знаєте, складність інтеграції між українською наукою і китайською наукою, вона обумовлює певну, так сказати, тройну складність керівнику. Це все виконати світовим підходом на сучасній китайській науковій базі і ввійти в наші українські документальні ці безпосередні вимоги. Це надзвичайно важливий такий, сказати, об'єм роботи. Я на собі це відчув і розумію, чому це дійсно так складно і важливо для нас в даному напрямку. Тому я буду голосувати за. Всі документи оформлені вірно, в дискусії ми отримали обґрунтовані відповіді, опоненти навели позитивні результати, я особисто приєднуюсь до них. Personal for Тао Є, I know she like very hard worker. When she was in Sumy National Agrarian University, I saw she every day when she go to the supervisor, Professor Vlasenko, and she spent many time in his office, so it's really good for this result. She studied Ukrainian experience, like Professor Vlasenko has good investigation in this direction, in Ukrainian scientific level, maybe not just Ukraine, it's like all the world level. Also, when I was in China, I saw Tao Ye, how she worked in lab. So I really see this all equipment which she used in dissertation. So I am agree with my colleagues. So she now exactly ready to be the doctor of philosophy 201 agronomy. So I think it's really now ready. Okay. So we finished the discussion, and for this finished discussion, we also can invite to speak scientific supervisor, Doctor Agricultural Science, Professor Володимир Власенко. Володимир Анатолійович, can you hear us? Ви нас чуєте? Так, я чую вас. Ага, ви зачитаєте свій відгук? Постараюсь в короткому, в такому... Якщо можна коротко, бо в нас дійсно регламент наступні здобувачі. Але як ви будете? Будь ласка, раді вас бачити. Дякую. Добрий день, шановний головуючий,
шановні члени спеціалізованої вченої ради. Я хочу зазначити, що у цілому здобувачка ступеня доктора філософії Тао Є проявила дисциплінованість, активність, зростання професіоналізму при виконанні експериментальних досліджень. Нею повністю і без зауважень виконана освітньо-наукова програма. Здобувачкою повністю виконаний план наукової роботи. Так, нею обґрунтовано вибір теми дослідження, сформульовано її актуальність, мета, завдання. І відповідно до цього проведено комплекс експериментальних досліджень як на базі Сумського національного аграрного університету частково, а в основному на базі Хінанського інституту науки і технологій. За період виконання роботи здобувачка набула практичних умінь і навичок щодо особливостей проведення обліків, спостережень у польових та лабораторних умовах, опанувала методики, методології, технології та організацію наукової дослідної роботи. Здійснила пошук та узагальнення наукової літератури щодо селекційної цінності пшениці залежно від функціональних особливостей фітопатогенів борошнистої роси. Дисертантка володіє методологією наукового експерименту, має необхідні наукові знання та ерудицію. Щодо актуальності теми, то слід зазначити, що поглиблення теоретичних досліджень і вирішення практичних завдань з метою створення сортів з контрольованим рівнем стійкості до борошнистої роси є завданням актуальним сьогодні у всьому світі, і це визначає саме її актуальність самої роботи. Наукова новизна одержаних результатів. Можна коротко зазначити, що вперше здійснено відкриття нових генів стійкості та аналіз їх молекулярного механізму, що є ключовим до боротьби з борошнистою росою. Вдосконалено схему оцінки селекційного матеріалу пшениці озимої та за показником стійкості до борошнистої роси. Про інші питання вже було зазначено, але я хочу відзначити, що нею опубліковано 4 роботи у наукометричних базах Scopus, що далеко не всім вдається, а це, я вважаю, досить серйозний вклад. А загальна кількість робіт забезпечує повне виконання цієї складової і повноту опублікування результатів дисертації. Ще на попередньому передзахисті дисертаційної роботи було проведено перевірку на наявність академічного плагіату за допомогою спеціалізованої ліцензійної комп'ютерної програми, і запозичення, які були виявлені в роботі, оказались законними і не є плагіатом. Отже, Тао Є, як претендент на здобуття ступеня доктора філософії, заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 агрономії, галузі знань 20, аграрні науки та продовольство. Дякую за увагу. Дякую, Володимир. Дякуємо ще раз, раді вас бачити. Ваш висновок спочатку є у нас в особовій справі, що вимагає чинні вимоги. Тому все супер, йдемо по плану далі. If somebody wants to take part in discussion, maybe more information, якщо хтось ще хоче щось додати, будь ласка. Okay, so we finish discussion, and next step we must read our conclusion from our commission. I must read in Ukrainian languages, and these documents will be added to all these documents. So I will read the project of our review, our decision, yes. Так, шановні колеги, було попередньо розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради. Дозвольте його зачитати. Значить, спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України, міста Суми, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 20 аграрні науки та продовольство на підставі прилюдного захисту дисертаційної роботи селекційна цінність пшениці залежно від функціональних особливостей фітопатогенів борошнистої роси за спеціальністю 201 агрономія. Тао Є 1984 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, освіта вища, у 2015 році закінчила Хінанський інститут науки і технології, Китайська Народна Республіка. Навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету і закінчила в 2022 році. Дисертацію виконано в Сумському НАУ
на кафедрі захисту рослин, науковий керівник Власенко Володимир Анатолійович, доктор, професор. Здобувачка має 14 наукових праць, із них статей, виданих в Україні, фахових видання категорії B 3, в міжнародних науково-метричних базах Scopus Web of Science 4, в Європейському Союзі 1, 4 тези доповіді. Тобто, всю інформацію вихідну ми навели, зараз переходимо до процедури відкритого голосування. Тобто я наголошую, процедура буде в нас відкрита, тобто кожен озвучує і каже свою позицію. Тому прошу членів спеціалізованої вченої ради визначитися щодо присудження Тао Є ступеня доктора філософії з галузі знань 20 аграрні науки та продовольства за спеціальністю агрономія. Андрій Олександрович Бутенко. За. Так, є. Владислав Миколайович Коваленко. За. Так. Микола Миколайович Маренич. Голосую за. Так. Олександр Володимирович Гуменюк. За. І Андрій Васильович Мельник теж за. Отже, проти немає, 5 голосів за. Таким чином, на підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Тао Є ступінь доктора філософії з галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 агрономія. Чи є в кого зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради? Може, якісь коригування? Немає. Дозвольте привітати Тао Є та її керівника з успішним захистом дисертації. So, Тао Є, we are congratulating you with successful final defense. All 5 members of our commission wish you very good and everything the best, and you are now the doctor of philosophy. Тао Є, you can tell some words about your study about defense. So, Okay, thanks again to the members of the Defense Committee. Special thanks to my dear supervisor, Professor Valasenko, and Professor Andrew, and dear Victor, and to all faculty and staff of Sumy National Agrarian University. Thanks to the Ukrainian people. I miss my time studying in Ukraine very much. It's unforgettable. I'm so extremely grateful to my best friends. You always stood with me. Also, I'd like to thank my family members. I couldn't done this without your support. Thanks everyone who helped me. Thank you. Thank you. thank you, Tao Ye. Thank you very much for your choice, Sumy National Agrarian University. It will be a big pleasure to make commission for your final defense. We are congratulating you again. We wish you and your family all the best and see you in Ukraine. Bye-bye, see you. Так, шановні колеги, на цьому спеціалізована